Hello, everyone. I guess we're here. Yeah, thanks. Thanks for joining us today. We'll just wait another couple of minutes before kick off the webinar. Make sure everyone has enough time to connect. Okay, perfect. I think we can start. So good afternoon, everyone, and welcome to our webinar. My name is Ugo Menotti. I'm a legal advocacy manager at the European Institute for Animal Law and Policy, and I will be your moderator today. We're delighted to host you online today, and we're also grateful to MEP Della for hosting the online launch event of a white paper on the Commission proposal for a new regulation on the welfare of dogs and cats. Before we start this webinar, I just want to go through a few housekeeping items. So this event will be conducted in English and Italian, but we have activated closed caption for non-Italian or non-English speaker. We encourage users to turn on closed caption and set their preferred language for translation. You will see you will see the instruction on how to do that in the chat. Please note that we will save any question you might have during the presentation for after the presentation. So we please ask you to use the Q&A box to send in your questions. You can ask your question in English, Italian, and French, or any other languages provided if someone in the audience can translate. And with that, I will just introduce MEP Dario Nardella, who will deliver the opening remark in Italian. I will introduce MEP Nardella in Italian. Dario Nardella, onorevole, se vuole mettere la camera. Dunque, lei è dottore di ricerca in diritto pubblico, eletto nel 2013 alla Camera dei Deputati, è stato poi scelto dai fiorentini come sindaco di Firenze nel maggio 2014, riconfermato nel 2019. Presidente di Eurocities, la più importante rete di sindaci europei, lei è deputato al Parlamento europeo dal giugno 2024, eletto nelle liste del Partito Democratico. Attualmente riveste il ruolo di coordinatore del gruppo SD all'interno della Commissione Agri del Parlamento europeo. La prego, onorevole. Eccomi. So hello to everybody. I will speak in Italian, in my language. Voglio anzitutto ringraziare la Fondazione Capellino per questo invito e per il lavoro costante che la Fondazione svolge per il benessere animale. E grazie a realtà come la vostra che oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo ottenuto risultati davvero rilevanti, per non dire storici, in Europa. Io vorrei soffermarmi su un progetto legislativo europeo su cui sto lavorando ormai da molti mesi e sul quale mi sono anche confrontato più volte con la Fondazione Capellino a livello di idee e di proposte concrete. Sono infatti relatore ombra sul nuovo regolamento europeo per il benessere e la tracciabilità dei cani e dei gatti. E oggi siamo arrivati, dopo il voto largamente favorevole del Parlamento europeo, al negoziato con la Commissione europea e il Consiglio europeo su questo nuovo regolamento. Il voto si è tenuto a Strasburgo a giugno e quindi il trilogo è in corso. Il Consiglio europeo ha da tempo conferito un mandato negoziale e il Parlamento ha espresso la sua posizione. Quindi stiamo avanzando speditamente e siamo, devo dire, a circa metà del percorso. Il nostro obiettivo politico è quello di chiudere l'accordo del trilogo entro dicembre 2025 in modo da avere a quel punto il provvedimento terminato con l'accordo di tutti i soggetti legislativi. Nel merito,
di questo regolamento vorrei dire che il Parlamento ha saputo conseguire risultati molto importanti nella posizione votata in estate, con alcuni emendamenti che, pur non essendo definitivi, ancora segnano una svolta nel percorso legislativo. In particolare, a giugno abbiamo, con il voto esteso la tracciabilità e alzato gli standard di benessere con misure molto concrete. Abbiamo votato e chiesto il microchip obbligatorio per tutti i cani e i gatti in tutta Europa, la registrazione in banche dati nazionali interoperabili, perché oggi non abbiamo un sistema coordinato europeo delle banche dati, dei cani e dei gatti, non solo di quelli commercializzati, perché da una parte c'è il tema del commercio, della legalità, e vorrei ricordare a tutti che il giro d'affari del commercio illegale di cani e gatti supera il miliardo di euro all'anno. Dall'altro però abbiamo tutti quegli animali che sono in possesso di persone e appunto non sono oggetto di commercio. Poi abbiamo spinto per un indice europeo pubblico per verificare rapidamente l'autenticità dei dati di identificazione e registrazioni, così appunto da contrastare frodi e traffici. Anche perché c'è una diretta corrispondenza tra commercio illegale e maltrattamento dei cani e dei gatti in questo ambito. Abbiamo poi dato un forte impulso per introdurre il percorso verso un passaporto digitale europeo che si affianchi a quello cartaceo per rendere immediatamente disponibili in tutta l'Unione i dati sanitari e vaccinali. Quindi sarebbe un processo di grande innovazione e semplificazione in modo tale che ogni cane e gatto sia, come dire, dotato appunto di questa identità digitale. Ci sono poi altre innovazioni, abbiamo rafforzato i controlli all'ingresso nell'Unione Europea, microchip prima dell'entrata e registrazione all'arrivo, e chiesto una pre-registrazione online anche per i movimenti non commerciali, così da chiudere le scappatoie più usate dai trafficanti. Abbiamo imposto che gli annunci di commercio di cani e gatti riportino avvertenze chiare, includano dati di microchip e registrazione prima della pubblicazione. E poi abbiamo vietato accoppiamenti tra consanguinei stretti, proibendo l'allevamento con tratti morfologici estremi che causano sofferenza. Abbiamo introdotto il divieto di esibizione di animali mutilati o con tratti patologici, proibito la catena salvo necessità mediche e l'uso di collari a strozzo con punte senza adeguati dispositivi. E poi abbiamo da ultimo aperto la strada a un'elencazione delle specie idonee come animali da compagnia per tutelare il benessere, la salute pubblica e gli ecosistemi, perché l'approccio è comunque l'approccio One Health, cioè l'approccio di chi considera la salute del cittadino direttamente collegata al benessere degli animali e alla salubrità dell'ambiente nel quale tutti noi viviamo. Quindi con il mio gruppo, il gruppo dei socialisti e democratici, abbiamo guidato, diciamo, un'ambizione, e cioè quella di avere la tracciabilità in tutta Europa per tutti gli animali, con il passaporto digitale, il microchip, la lotta al traffico online, il divieto di pratiche di allevamento lesive e standard stringenti per gli allevamenti, i rifugi e i trasporti. Abbiamo anche respinto i tentativi di annacquare questo testo legislativo che ci sono stati e infatti i risultati ci hanno dato ragione. Pensate che abbiamo avuto 457 voti a favore nella plenaria, quindi una larghissima maggioranza che conferma che la nostra linea era ed è quella giusta. Nel frattempo qualcosa è cambiato anche nel posizionamento di alcuni Stati membri. La Grecia in particolare, che ha espresso il suo accordo con il Parlamento europeo sulla identificazione e la registrazione di tutti i cani e i gatti, compresi quelli domestici privati, e ha infatti di recente questo paese firmato una circolare a livello di Consiglio europeo per chiedere il sostegno di altri Stati membri. Vorrei darvi qualche dato per chiudere, diciamo, sul tema in particolare del randagismo, citando l'Eurogroup for Animals,
base alla quale molti animali randagi provengono da contesti domestici e hanno perso il proprio ambiente a causa di comportamenti irresponsabili da parte delle persone. Le principali cause sono riproduzione non controllata, difficoltà economiche, trasferimento dei proprietari. Il numero di abbandoni è spaventoso in Italia, Francia, Spagna. Nel 2024 l'organizzazione 4Paws ha stimato la presenza di oltre 100 milioni di cani e gatti randagi in Europa, molti dei quali soffrono di malnutrizione, di malattie non curate, di ferite o abusi. Almeno la metà dei paesi europei presenta gravi problemi di randagismo, con una situazione particolarmente critica nei paesi dell'Europa orientale. Su scala mondiale, poi, la World Association of Veterinarians ha stimato nel 2024 la presenza di almeno 200 milioni di animali randagi. C'è poi il tema dell'abbandono. Non abbiamo dati ufficiali consolidati a livello europeo, ma qualche elemento utile sì, grazie alle reti associative. In Francia, ad esempio, un'analisi condotta dalla SPA, pubblicata da Le Monde, ha stimato in circa 203.000 gli abbandoni nel 2024. Questi valori, pur non uniformi tra i diversi Stati membri, forniscono un'indicazione della dimensione del problema a livello europeo. C'è poi il tema dei costi della proprietà di cani e gatti. I costi legati alla proprietà di un animale domestico variano a seconda delle fonti, ma si collocano generalmente tra i 1.000 e i 2.000 euro all'anno. E anche qui, come Parlamento europeo, abbiamo votato delle risoluzioni affinché gli Stati membri aiutino le persone meno abbienti, pensiamo anche agli anziani soli, alle persone socialmente fragili, affinché possano sostenere questi costi. Secondo Eurogroup for Animals, il costo medio annuale è di 1.120 euro per un gatto e 1.305 euro per un cane. E pensate che anche il microchip ha un costo che si aggira intorno ai 40-50 euro, anche se rappresenta alla fine solo il 3,5% della spesa annuale. Vorrei anche ricordare l'Ente Nazionale Protezione Animali, che stima che la spesa annua per la cura di un animale oscilla tra i 600 e i 2.000 euro a seconda della taglia e delle condizioni. E l'alimentazione rappresenta la voce principale, con un costo importante tra i 300 e i 1.000 euro all'anno, seguita dalle cure veterinarie e poi dagli accessori o prodotti per la cura quotidiana, ma sappiamo che l'alimentazione è una componente fondamentale anche della salute dell'animale. Vorrei infine chiudere sui costi pubblici del randagismo. Il mantenimento dei cani nei canili rappresenta una spesa significativa per le amministrazioni pubbliche. Io da sindaco a Firenze ho dato vita ad un progetto molto ambizioso. Abbiamo realizzato un canile che è considerato più avanzato d'Italia e tra i più avanzati d'Europa, grazie anche a campagne di donazione e di contribuzione di tanti cittadini, tanti privati. Secondo Eurogroup for Animals, in Italia sono necessari ogni anno tra i 180 e i 200 milioni di euro di fondi pubblici per la gestione dei cani abbandonati. E a livello europeo la mancanza di requisiti armonizzati in materia di benessere e tracciabilità comporta a tutta la comunità un costo complessivo stimato fino a 25 miliardi di euro all'anno. È una cifra impressionante che corrisponde allo 0,15% del PIL dell'Unione Europea. Questo perché basterebbe soltanto avere regole più semplici di armonizzazione con obiettivi molto mirati e specifici sul benessere e la tracciabilità dei cani e dei gatti, che sono poi quella tipologia di animali con cui noi abbiamo rapporti, noi uomini, esseri umani, abbiamo rapporti più diretti. Quello che però in conclusione davvero mi preme sottolineare è che a livello di istituzioni europee c'è una consapevolezza sempre maggiore rispetto al benessere degli animali, anche nell'ambito agricolo di cui mi occupo di allevamenti. Stiamo infatti ragionando su regole nuove per quanto riguarda il trasporto degli animali e il benessere degli animali nella zootecnia, negli allevamenti. C'è quindi davvero una visione a 360 gradi sulla popolazione animale che, partendo dalla visione One Health, è una componente fondamentale anche per il benessere degli uomini, degli esseri umani e dei cittadini, appunto. Io vi ringrazio molto per questa
opportunità. Spero di avervi dato delle informazioni, di punti di vista interessanti, utili, nuovi, e sono a disposizione per portare avanti il nostro confronto. Grazie ancora. Grazie onorevole per questa presentazione così ricca di informazioni. Siamo grati di aver potuto ascoltare le vostre opinioni su questa importante legge. I will now turn to the audience in case anyone has any question for MEP Nardella, who will not be able to stay with us until the end of the webinar due to a busy schedule. And so please remember that you can ask your question in the Q&A box. I have a first question for you, Onorevole. Can you explain a bit more how the EU digital pet passport will help fight pet abandonment? Dunque, il passaporto digitale contribuirà notevolmente a combattere l'abbandono e il mercato illegale, perché ci permette una immediata e coordinata registrazione in questi database nazionali che dovranno essere, secondo il nuovo regolamento, tutti collegati. Quindi i dati che noi avremo in Italia si dovranno leggere in trasparenza e utilizzare anche in Francia e viceversa. E ovviamente l'identità digitale dell'animale aiuta, agevola moltissimo, diciamo, la registrazione e l'inserimento in questi database. Il sistema di identità digitale è direttamente collegato al microchip e alla registrazione. Quindi sull'identità sul passaporto digitale noi avremo anche i dati della salute dell'animale, le vaccinazioni, quello che già abbiamo sul passaporto cartaceo, ma anche dati ulteriori legati alla vita dell'animale, anche agli spostamenti, ovviamente tutto secondo il rispetto della privacy, come avviene per i cittadini. Ora, la disciplina del passaporto digitale sarà contenuta in un'altra normativa in materia appunto di transizione digitale, di innovazione tecnologica. Noi però nel regolamento sul commercio e benessere dei cani e dei gatti abbiamo voluto inserire un riferimento proprio per collegare gli aspetti dell'innovazione tecnologica, transizione digitale, con gli aspetti del benessere e della tracciabilità dei cani e dei gatti. La ringrazio per questa risposta molto completa. I have another question from Regan. Thank you for this very informative opening remark. Does MEP Nardella know when the regulation will be adopted? Can we expect the proposal to be adopted in 2026? Allora, certamente possiamo aspettarci che il regolamento verrà adottato definitivamente nel 2026. Sono previste delle gradualità nell'applicazione da parte degli Stati membri, e questo è oggetto del negoziato, del trilogo che abbiamo col Consiglio europeo. Noi auspichiamo che nell'arco di 3-4 anni il regolamento possa essere pienamente attuato, cioè ogni Stato membro si sia adeguato con la propria legislazione nazionale di attuazione. Considerate che in molti Stati europei già, ad esempio, il microchip è obbligatorio, quindi questo nuovo regolamento europeo interviene su norme nazionali in gran parte già esistenti e semmai fa uno sforzo di coordinamento di queste diverse normative. Per quanto riguarda poi i gatti, si prevede una disciplina temporale un po' differente, proprio perché nel caso dei gatti i microchip sono molto più rari e anche l'attività di microchippatura è più complessa, vista la tipologia dei gatti e anche il fatto che molto spesso vivono, diciamo, fuori dal contesto domestico. E infatti si prevede un periodo di diciamo, attuazione della normativa dei microchip più largo rispetto ai cani. Ecco, sulle durate però, ripeto, siamo proprio in queste settimane al lavoro, perché è nostro auspicio che il regolamento possa essere pienamente applicabile e attuato
nel minor tempo possibile. Certo, occorre evitare disagi per i proprietari, per gli allevatori e metterli in condizioni di potersi adeguare alle nuove regole in modo efficace e senza eccessivi oneri o sacrifici. La ringrazio. Se abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Penso di sì. So that's a question from Michel Ames. There is talk about cats and dogs and even addressing animal welfare in farming. There is still a group of animals that seems to be overlooked, known as exotic pets, which impacts millions of animals and thousands of species. How does MEP Della consider this group, and does he believe that a pathway will be provided in the dog and cat proposal for future regulation that would address the currently largely unregulated exotic pet trade? Allora sì, conosco molto bene questo intergruppo parlamentare sul benessere degli animali e infatti stiamo lavorando bene insieme. Il presidente del gruppo è un collega MEP del gruppo Socialisti e Democratici e devo dire che ci hanno aiutato anche sulla scrittura del regolamento sul commercio e benessere dei cani e dei gatti. È vero che c'è anche un ambito poco considerato e non regolato degli animali esotici. Rischiamo appunto che questa deregulation possa ovviamente creare un impatto negativo, sia per il benessere di questi animali, sia anche per il rapporto tra questi animali e tipologie di animali e gli esseri umani. E quindi raccolgo questa domanda anche come suggerimento per poter ampliare la normativa che abbiamo in materia di benessere animale, di animal welfare, anche sugli animali esotici. Come accennavo, nel caso dell'agricoltura c'è grande sensibilità sul, come dire, benessere degli animali al fine di evitare maltrattamenti, sofferenze. Il settore è piuttosto complesso, per esempio per quanto riguarda il trasporto degli animali, i Paesi membri hanno caratteristiche geografiche e meteorologiche molto diverse tra di loro, quindi regolare il trasporto di animali in Finlandia è una cosa, in Italia o in Grecia un'altra, o in un grande paese come la Germania può avere delle caratteristiche, un piccolo paese come il Lussemburgo ne avrebbe tutt'altro. Questa omologazione tra bisogni, necessità e soluzioni tra diversi stati, nel caso del trasporto degli animali, è indubbiamente complessa, ma ci auguriamo di arrivare comunque anche qui ad un esito positivo finale. Onorevole, la ringrazio per le sue risposte, per la sua presenza. Grazie a lei, Ugo. I will now give the floor to Paola, who I will also introduce in Italian. That's an Italian webinar today. So Paola Paniccia ha lavorato dal 2013 al 2024 in ambito politico presso la Camera dei Deputati, prima per 2 deputati del Partito Democratico e successivamente come addetta stampa di Europa Verde e di Alleanza Verdi e Sinistra. Da maggio 2024 lavora in Almond Nature, dove è responsabile del progetto Companion for Life, che incarna lo scopo di società benefit dell'azienda. Promuovere una visione olistica delle relazioni tra umani e animali fondata sulla responsabilità e sul rispetto delle loro specificità. Prego. Buon pomeriggio Ugo e buon pomeriggio a tutti. Porto innanzitutto i saluti di Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almonature e della Fondazione Capellino, che non ha potuto essere con noi oggi, ma segue da vicino i lavori e condivide pienamente lo spirito di questo incontro. A nome suo e di tutta Almonature ringrazio tutti i presenti e in particolare l'onorevole Dario Nardella per la sua disponibilità e per l'impegno con cui sta seguendo questo dossier, che è così importante per noi, ma anche per milioni di cittadini europei e per i loro compagni animali. Ma diciamo così, perché Almonature, un'azienda di pet food, è qui oggi e organizza questa iniziativa? Beh, nel 2019 l'azienda è stata donata interamente alla Fondazione Capellino, alla quale devolve il 100% dei suoi profitti netti, esclusi costi e tasse.
E la Fondazione utilizza queste risorse per finanziare progetti di tutela della biodiversità, secondo un modello economico unico che chiamiamo Reintegration Economy, che ci consente appunto di restituire alla natura ciò che l'attività produttiva le sottrae. Ma Armonature è anche, come ha detto prima Ugo, una benefit company che persegue tramite il suo progetto Companion for Life lo scopo sociale di promuovere una relazione più consapevole tra esseri umani, cani e gatti e quindi di tutelare il benessere di questi ultimi. E partiamo dal 2023, quando la Commissione europea ha compiuto un passo che anche oggi pomeriggio è stato definito storico, perché ha presentato questa proposta di regolamento sul benessere e la tracciabilità di cani e gatti. Nel giugno scorso poi il Parlamento europeo ha fatto sì che fossero introdotti per la prima volta nella storia del diritto europeo standard di benessere specifici per gli allevamenti di cani e gatti, segnando una svolta, potremmo dire, culturale, perché il riconoscimento anche a livello normativo di cani e gatti, non più solo come beni di proprietà, ma come esseri senzienti, la cui esistenza ha una dimensione etica, è effettivamente un qualcosa di storico. E il Parlamento, come ha sottolineato l'onorevole Nardella, ha già introdotto, il Parlamento europeo ha già introdotto progressi significativi. Oggi quindi ci troviamo in una fase cruciale che è quella dei triloghi in cui Parlamento europeo, Consiglio e Commissione definiranno il testo finale ed è un momento decisivo per dare forza e coerenza a questa legge che può davvero cambiare la vita di milioni di animali in tutta Europa. È un'occasione davvero storica ed è un modo per riaffermare i valori che sono alla base del sogno di Altiero Spinelli: compassione, responsabilità e rispetto per la vita. E come Almonature continueremo a lavorare affinché questa non rimanga l'unica iniziativa dedicata ai nostri compagni animali, ma sia la prima di una nuova stagione di consapevolezza, una stagione in cui il nostro rapporto con cani e gatti evolva dal concetto di proprietà a quello di responsabilità, fino al loro pieno riconoscimento come membri effettivi della famiglia, nel rispetto chiaramente della loro natura e dei loro bisogni etologici, perché cani e gatti, come tutti gli animali, non vanno umanizzati, ma vanno compresi e rispettati davvero. Grazie mille. Grazie Paola, la ringrazio sinceramente per il suo tempo e il suo impegno. I will now switch to English again, and just to remind you that if you have any question, you can put all the questions in the Q&A box. We'll now go on the roundtable. So I will introduce our two panelists for a roundtable discussion about the proposal and what it could mean for cats and dogs in the EU. So I will start with Alice, if you are around there. You can put your camera on. Hi, Alice. So Alice Di Concetto will start the session with a presentation on the white paper, which is co-published by the European Institute for Animal Law and Policy. Sorry about my German. The Deutscher Tierschutzbund, Almo Nature, and Fondazione Capellino. Alice is Chief Legal Advisor at the European Institute for Animal Law and Policy. She also lectures on EU animal ethics at Sciences Po Paris. In France, from 2016 to 2018, she served as a fellow in the Animal Law and Policy program at Harvard Law School. The publication includes several law review articles in journals. Alice earned a master's degree in animal law from Lewis and Clark Law School in the US, from which she obtained a Fulbright grant. She graduated from Sciences Po Law School in Paris. Alice, over to you. Thank you, Hugo. I'm just going to share my screen. I have slides I want to show you. All right. Is that working for everyone? Yeah, that's perfect. Great. Thank you, Hugo, for the kind introduction, and hello, everyone, and thank you for having me today. So I will present our long-awaited white paper that we co-published together with the European Institute for Animal Law and Policy, the Deutscher Tierschutzbund, Almo Nature, and Fondazione Capellino. So just before we dive into what the
this proposal for new legislation on the protection of cats and dogs provide, I want to reinforce what has been said before by both MEP Nardella and also Paula from Almo Nature, that we are witnessing the passing of a potentially historical legislation for cats and dogs. And why is it revolutionary? Why is it such a historical moment for cats and dogs in EU law? Is because so far EU law does provide protection for cats and dogs, but those protections are very limited. So since 2008, EU legislation prohibits the sale of dog and cat fur. It also provides minimum animal welfare rules on the transport of cats and dogs. EU law also provides identification and health rules. So primarily, and this has been mentioned before, what you might have heard of before or maybe dealt with before, the EU passport for animals, which is basically a health certificate system that provides a record, a health record for cats and dogs that are moved throughout the EU, both for commercial and non-commercial purposes. And those rules can be found in a regulation from 2013, but also the animal health legislation from 2016. And then EU law also provides some general rules on the online sales of cats and dogs as part of the DMA, so the Digital Markets Act, which entered into force in 2022. And of course, those rules are very important. They're quite progressive for animals, but they have important limitations. Among those limitations is are the fact that there are no minimum animal welfare standards in breeding and selling facilities. EU law doesn't require identification and registration for cats and dogs beyond the purpose of transportation. And there is no rule ensuring what we call interoperability, so between national databases, meaning that we have national databases with the information about the cats and dogs that were identified and registered, but those national databases don't communicate with one another in a way that if your cat or dog is registered in France, and if you go to another member state like Germany or Italy, your companion animal will not be recognized by those other national database, which of course causes a lot of issues when it comes to, especially when it comes to companion animals getting lost, but also more generally in terms of traceability of companion animals. So for all those reasons, the European Commission in 2023 published a proposal for a new regulation on the protection of dogs and cats and their traceability. And MEP Nardella gave us a quite extensive, comprehensive explanation as to what this proposal contained. So I'll just go over those few aspects. So first, the proposal contains housing requirements for cats and dogs in breeding establishments. Those requirements include minimum space allowance, maximum stocking densities, maximum temperatures. So those requirements are quite specific. Also, dogs must have daily access to an outdoor area or must be walked daily. The proposal also includes breeding standards, such as a minimum age for breeding for reproductive female dogs and cats. It also provides general animal welfare standards, like a prohibition on painful mutilations. The registration of breeding establishments as a way to regulate those breeding establishments that breed cats and dogs and sell them on the EU market. And the proposal also includes mandatory identification and registration of dogs and cats into national databases, and a voluntary system allowing users. So that's a big technical, and I'll get back on that point a little later. But there's in the proposal, there is a voluntary system allowing users to verify the registration status of the animals that are advertised online. And lastly, and this is very important because it's quite rare in EU animal law in general, those EU measures, all those animal protection measures, would apply to all dogs and cats entering the Union, which means that all these standards would also apply to breeders operating outside the EU and selling on the EU market. So just to give you an idea of the timeline, the proposal was published in 2023.
It went through a public consultation, and now it's being, so the European Parliament and the Council of the EU proposed their amendments to the proposal, and now the legislation is being discussed in what's called the trilogues, so basically negotiations between the 3 EU institutions, the European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament. And as MEP Nardella said, the amendments to the Commission's proposal, which was already very good to begin with, further reinforced that proposal by proposing to extend the scope of the regulation to breeding facilities, but also pet shops and shelters. So those are the amendments by the Council of the EU, but also mandating breeding facilities to document socialization measures, banning hybrid breeding, banning the use of prong collars and pulled leashes without a stop, and banning the exhibition of mutilated animals and animals with extreme features. The European Parliament also published a number of very positive amendments, again, extending the scope, proposing to extend the scope of the regulation to all breeding facilities, extending the mandatory identification and registration to all cats and dogs, and not just those animals placed on the EU market. Also, the European Parliament proposed banning the sale of cats and dogs in pet shops, and added a provision mandating the European Commission to adopt a regulatory list of animal species that can be kept in private homes. So that's the so-called positive list, and I believe Michelle, in her question, was alluding to this very important measure that would definitely regulate the keeping of exotic animals. Now, of course, this proposal and those amendments that were proposed by the European Parliament and the Council of the EU are extremely positive. And we formulated recommendations with a coalition of organizations to further reinforce the proposal and also the amendments by the Council of the EU and the European Parliament. Our first recommendation is that cats and dogs must be recognized as sentient beings. The EU Constitution is one of the few in the world to explicitly recognize animals as sentient beings, and it would make sense to include that recognition in the cats and dogs regulation. We also believe, like the European Parliament and the Council of the EU, that the scope of the regulation should encompass all breeders and sellers, including small ones, and that the extreme breeding of cats and dogs should be prohibited. We also, like I think it's the Council of the EU, believe that mutilations of all cats and dogs should be prohibited, and that all cats and dogs must be identified and registered. And like the European Parliament, we would like to see a prohibition on the sale of cats and dogs in pet shops. We do believe that the Commission's proposal maybe falls short of properly regulating online sale of cats and dogs, and so we believe that cats and dogs must be registered before they are advertised online. And going back to the issue of interoperability between national databases, we would like to see more requirement as to, in terms of ensuring that national databases communicate with one another. And lastly, we believe that the EU should ensure that member states provide deterring criminal penalties in national law in cases of violations with the regulation as a way to make sure it is properly enforced and effective. So you can find all this information, all of our recommendations, and so much more in the white paper that we're launching today. So we've included an analysis of existing EU companion animal legislation, but also EU member state laws. And I know Rami will talk a little bit more about Germany in the next presentation. We've also included a comprehensive summary of the Commission's proposal and of the amendments by the European Parliament and the Council. And with that, and this is all the organizations that we're very proud to collaborate with who've endorsed those recommendations. So if you're part of an organization and you don't see your logo and you would like to join us, please get in touch. We would be more than happy to include you in the list of organizations that endorse those recommendations.
And I wanted to point you to an additional resource, which is our newsletter, which provides anything animal law and policy related in the EU. There's an important ruling coming up in the next few days from the Court of Justice of the EU about the protection of companion animals during transport, during flights. Yeah, please feel free to subscribe. It's a free resource, and we'd be more than happy to count you among our subscribers, because we believe in it. It's a very useful resource for organizations based in the member states. And with that, thank you so much, and I look forward to your questions and comments. Thank you, Alice, for your presentation. I can confirm the newsletter is really useful. It's exciting to see as many organizations speaking with one voice in favor of cats and dogs. I will now turn to Romy. We'll share insight on a very problematic issue that is the new legislation could address, which is trafficking of cats and dogs. Dr. Romy Zeller is a scientific officer of companion animal at the Deutscher Tierschutzbund. Prior to joining the Deutscher Tierschutzbund, Romy was practicing veterinary medicine in a small private animal clinic in Munich. Romy graduated from LMU Munich with a degree in veterinary medicine in 2017 and completed her internship and doctorate at the LMU Munich Clinic for Small Animal Surgery between 2017 and 2020. Romy, the floor is yours. Thank you for the introduction. I will also share my screen. I hope everyone can see everything. And I want to give you now, like insights. I just have to quickly get my screen better. I'm sorry. Give you insights into illegal puppy trade situation in Germany and show you numbers that show us the urgent need for stronger regulation to protect cats and dogs in the European Union. So if we talk about illegal puppy trade, there is no clear definition what illegal puppy trade is. So to understand what we mean by it, we have to have a look at the legal basis. I won't go into too much detail because you can read everything in our white paper. But if we talk about transportation of cats and dogs, we have to differentiate between private and commercial purposes. So if someone breeds and sells animals, of course, we are talking about commercial purposes. And therefore, on EU basis, we have the Animal Health Law and also the Regulation number 1/2005 on the transportation of animals, which sets the legal basis for the transborder trade. So also we have additionally national rules depending on the country where the trade takes part. So just to have a quick look at it, what we have to do for a legal cross-border transport of cats and dogs. Cats and dogs need the European passport, the blue one everyone knows. They need to be microchipped, and the number of the microchip needs to be set into the European passport. Cats and dogs need a valid rabies vaccination, which means that at the earliest age of 12 weeks, cats and dogs can be vaccinated against rabies, and there is a 21-day waiting period so that the vaccination is valid. For commercial transportation, cats and dogs need health certificate, a clinical examination 48 hours before the transport, and also they need to be registered via traces. So if we summarize that, there is no legal transportation of cats and dogs younger than 15 weeks. We know that there are some exceptions for that, also for private transportation, but not for the commercial ones. So what happens during illegal pet trade? Most of the time, the animals are way too young to be transported. Like this dog was only 8 weeks old when he was transported, but we have several cases where animals are way younger and not are 4 to 6 weeks old. Also, the transport conditions are really bad for the animals. Often they have too little space. As you can see in this picture here, this dog was forced into a cat box, which we can all imagine he had to stay there in for more than 10 hours, how painful this practice is for a dog. Often the animals are transported in small boxes in the trunks without food, without water, and often have to lie in their excrements for several hours. Also, many of those transported animals are sick and they are suffering. This little fellow had a plastic bag wrapped around his wrist so that he had to poop and pee inside for more than 10 hours of transportation. We can all imagine how harmful this situation was for this animal and for the others.
So let's have a look now at our numbers. Deutscher Tierschutzbund is analyzing illegal puppy trade cases for more than 11 years now. And here you can see the development of the numbers of uncovered cases. So what we can see here is a big increase from 2019 to 2021. What happened here is the Corona pet boom. The demand for cats and dogs during this period was extremely high, which was perfect for illegal traders to sell their animals, and the numbers rose to very high levels. And this is only the peak of the iceberg. We know that not all cases of illegal puppy trade are uncovered, and we definitely know that there are really many more cases in total. So yes, there has been a decrease of uncovered cases post-pandemic, but if we compare it to the numbers before the pandemic, we definitely see that illegal puppy trade to Germany is still on a very high scale. If we summarize it, you can say that every third day in Germany, a case of illegal puppy trade is uncovered. So let's have a look at the numbers of the cats and dogs themselves. As in the picture before, we can also see the huge increase of illegally traded dogs and cats from 2019 to 2021. The number of illegally traded dogs almost fivefolded, and even though numbers of cats seem to be low, those numbers sixfolded during the Corona pandemic, and also this is only the iceberg of at the tip of the iceberg. Also, we can see here the decrease post-pandemic, but still many animals are traded each year. What we also analyzed in the past years is the average amount of cats and dogs per case, which is quite interesting. So 11 years ago, you could find more or less 16 animals per transport, and now in the year 2024, it is only 3 animals. But why is it, and why is it so interesting? So with this, we can show that traders adapted their strategies. So in Europe, it is allowed to transport up to 5 cats or dogs as private. So the traders now transport less animals, so they can cover it as a private transport, even though it is a commercial one, so that they don't get detected. This is also something the European Commission showed in her coordinated control action, which was conducted in 2022. So let's have a quick look at the numbers of 2024. So from last year, we had over 200 cases in Germany with almost 600 illegally traded cats and dogs. In 80% of the cases, purebred dogs were traded. In 80% of the cases, the animals were too young, as I showed you before. And in 82% of the cases, the animals were sick, which is a really bad number. So if we have a look at the transported breeds, we can see here, like it's Pomeranians, Scottish Fold, French Bulldogs. These are very popular breeds, and as we know, these are breeds with extreme features, and we have a big problem here, since those animals suffer from the extreme features for the rest of their lives. So this is a big problem in illegal puppy trade, that many extreme breeds are traded because their demand is so high for these popular breeds. So where do the animals come from? Most of the time they come from Eastern Europe. Romania has been the #1 country of origin for almost 9 years now. But they also come from Poland or Bulgaria, and also third countries such as Turkey and Serbia. Germany plays the major role as a country of destination, so most of the puppies are produced for the German market, but also for France, Netherlands, and Belgium. These are also countries of destination. Also, the European Commission investigated that Germany plays a major role in their coordinated control action, where Germany was #1 country of destination. So let's have a look at the consequences for the animals. We have a big problem with the health of those animals. If we have a look at the past 5 years, on average, over 48%, in over 48% of the cases, the animals are sick. In 70% of those cases, the animals suffer from diarrhea caused by different endoparasites. Viruses such as parvovirosis, as many people know, is an often deadly disease for cats and dogs, and also bacteria. We also have a big problem with zoonosis, since many of those illnesses are zoonosis. And so there is not only a risk for the animals themselves, but also for us as humans, since those diseases are transmissible to us.
There were several cases of rabies in illegally traded puppies in the past years to countries that are normally free from rabies, such as Germany and France in the past years. Rabies is a deadly disease, so we have a big problem here that we have to face. Also, the costs are a big problem. In almost every case of illegal puppy trade, when animals were confiscated, German shelters were there, took the animals into quarantine and did veterinary support. And often the authorities do not pay all the costs that the shelters are facing, so they have to pay themselves. We also see behavioral problems since the puppies are raised under really bad circumstances in their country of origin. There's no socialization, so many of those animals might suffer from behavioral issues for the rest of their lives. So what is the shelter situation in Germany right now? We have big problems. The shelters are at their total limits. Financially and also regarding space, many shelters are not able to intake animals anymore, and illegal puppy trade is only one of the problems the shelters have to face. So we urgently need action now. So what are our claims to curb illegal puppy trade? We definitely need INR for all cats and dogs to make them traceable. We need a strong regulation for the online trade, since we know that most of illegal puppy trade takes place online. We need harder penalties so illegal traders stop trading animals. We need transnational collaboration to find illegal traders, also transnational, and we need education of society so that they stop purchasing animals online. And also we need cost reimbursements for our shelters. So when the Commission came up with their proposal for cats and dogs, we were very lucky, since we see a big chance here to curb illegal puppy trade. As Mr. Nadella and also Alice already told, there are many regulations that might help to curb illegal puppy trade. But now in the trilogues, it is up to us to push for now. So we really need INR for all cats and dogs, not only the traded ones. That's also what the Parliament suggested. We need rules for all kinds of breeders, regardless of their litter size, and also regardless of the number of breeding animals, since not only big breeders with many animals are a problem here. We have a lot of smaller breeders that are also a problem, and those animals need to be protected. We definitely need no exceptions in the law, e.g., for example, service animals and also animals on agricultural holdings should be protected and not accepted. And we would really like to see the inclusion of the possibility to implement a positive list, since not only cats and dogs kept as pets are suffering in the European Union, but many other species like wild and exotic animals. We definitely need the ban on pet shops and also selling establishments, since this is more or less the same, and cats and dogs should not be sold here. There are many more other things we'd like to push for, which you can read in the white paper, because my time is over now, and I thank you for your attention. Thank you so much, Romy, and thank you for having seen the timer. It's especially relevant to hear from advocates directly dealing with animal cruelty in the member states, especially Germany, where the traffic of companion animals is such a challenge. And once again, you can refer to the white paper where Romy was able to further develop on Germany as a case study. So I'm now turning to the audience to take questions for our panelists. All speakers, you can turn your camera on for this session. Thank you. And if you can just maybe answer in no more than 1 minute, so we can just stick on the timing. I've got a first question from Francesco Carella, which I guess is Italian, regarding feline colonies. Will the microchip be managed by local health authorities? I think you can answer that, Alice. Yeah, so I realized the question was addressed to MEP Nardella, but maybe I can provide an answer. So the answer is actually there's no answer at the moment, because we don't really know what's going to be in the regulation when it comes to identification and registration of cats. So we'll know that when we'll have a final proposal that's adopted by the European Parliament and the Council.
And then it's going to be a matter, I don't think there's going to be anything at EU level that is going to define how the microchipping requirements will have to be regulated in national law. It's going to be determined at national level. The member states will have to determine how they want to handle the identification and registration requirements. So this will be a discussion for much later when it comes to enforcement and implementation of the regulation. So it's too early to tell. I'm really sorry I'm not able to answer, but we'll follow up once we know a little bit more about the implementation of the regulation. Thanks, Alice. I have another question for you, Dr. Romizella. Could you give a bit more details on how exactly investigations are done? How the source country is determined? So if we get to know of an illegal puppy trade, we contact the shelter who's intaking the animals with a questionnaire, for example, and ask for the country of destination. But if you want to have a closer look at the German numbers, we have a yearly report which we can send you right away with all the details and also more numbers. Okay, thanks. Another question for you, Alice. Could you elaborate on what ground did the EU ban the sale of cat fur? Yeah, thank you. That's actually a really good question because the legal basis is the EU's, I think it's the trade policy. So basically the EU decided to adopt this regulation based on using its authority to regulate trade, so regulate what's coming into the EU to be sold on the EU market. But if you actually read the preamble, so what are called the recitals in EU law, you'll see that it's really for ethical reasons. So the European Commission and the member state, the legislature, let's say, really says, well, European consumers are really disturbed by the fact that cats and dogs are being killed for their fur, and therefore we ban the sale of fur in the EU. But from a strictly legal perspective, the legal ground is regulating the trade in the EU, between the EU and non-EU countries. Okay, thank you. Thanks a lot. We're now reaching the end of our webinar. So I will ask Costanza Levera, who is the Chief Communication Officer at Nature, to please do us the honor of delivering the concluding remarks. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto a tutti i colleghi che mi hanno preceduto e che si occupano del benessere animale, ognuno per sua parte. E l'impegno da parte di Nature Benefit per fare advocacy a livello istituzionale al fine di rafforzare il nuovo regolamento europeo che ha descritto poco fa la collega, è solo uno dei livelli di intervento che rientrano nel programma di Nature che chiamiamo Companion for Life e che portiamo avanti ormai da diversi anni. Come descritto nello statuto di società benefit di Nature, infatti perseguiamo congiuntamente agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale una finalità generale di beneficio comune a favore di tutte le specie viventi. E per realizzare la nostra missione for benefit all'interno del modello economico della reintegration economy che ha descritto prima la collega, quindi gestiamo direttamente questo progetto Companion for Life, che è un benefit quindi diretto, e poi supportiamo finanziariamente la realizzazione dei progetti della Fondazione Capellino mirati alla tutela della biodiversità, quindi come benefit indiretto, destinando quindi a questo tutti i profitti derivanti dalla vendita dei nostri prodotti, alimenti per cani e gatti, al netto ovviamente di quanto occorre alla continuità aziendale.
E Almonature quindi promuove una visione olistica della relazione tra umani e cani e gatti, che va oltre al prodotto che vende, e con Companion for Life mira proprio ad evolvere dal concetto di proprietà al concetto di responsabilità e ad elevare il rispetto delle specificità dei nostri compagni animali. Per noi è molto importante questo punto. E per aiutare concretamente le realtà impegnate sul territorio europeo, quest'anno abbiamo deciso di lanciare il bando Companion for Life, un'iniziativa che mette a disposizione un totale di 325.000 euro in Europa per sostenere 7 progetti di altrettante organizzazioni senza scopo di lucro attive nel campo del benessere di cani e gatti in ognuno di questi 7 paesi, che sono Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Il bando ha lo scopo di superare la logica dell'assistenzialismo, favorendo l'empowerment delle associazioni, quindi non solo attraverso il sostegno economico, ma anche attraverso la visibilità e lo scambio di buone pratiche, rafforzando quindi l'alleanza tra Almonature e chi ogni giorno lavora per garantire un futuro migliore a cani e gatti. E nella prima fase di questo bando abbiamo chiesto alle associazioni di inviare progetti e ne sono arrivati più di 400, 420 e qualcosa, e quindi è un ottimo successo. E nella seconda una commissione internazionale indipendente composta da esperti in ambito etico, scientifico, veterinario ha verificato i requisiti dei partecipanti. I progetti sono stati poi sottoposti al voto del pubblico, a cui è affidata poi la decisione finale su quelli che ritengono, i progetti che ritengono più meritevoli, e si può votare, mi raccomando, fino al 22 di ottobre, quindi siamo entrati negli ultimi giorni proprio di votazione. Il 27 ottobre saranno pubblicati i 7 progetti assegnatari del finanziamento per ciascun paese. E questo si può fare come? Si può fare tramite il sito, che ora, se riesco a condividere lo schermo, vi vado a mostrare. Ecco qui. Credo possiate vedere il sito di Companion for Life. Sì, funziona perfettamente. Che è sul sito, perfetto, che è sul sito almonature.com. Quindi almonature.com ha una sezione Benefit Corporation dove potete trovare tutto sul progetto Companion for Life, con il sostegno, come vedete, della nostra testimonial. Gli italiani sicuramente hanno riconosciuto Licia Colò. E non finisce qui il nostro impegno qui, sicuramente per rafforzare il legame con le comunità locali e costruire quindi una rete europea capace di tradurre l'impegno quotidiano in cambiamenti però che siano sistemici. È un fondamentale livello di impegno del programma Companion for Life. In generale quello di coinvolgere, fare rete con le associazioni che hanno a cuore i nostri stessi valori e vogliono lavorare su obiettivi comuni. E per questo già nel 2024, quindi lo scorso anno, abbiamo avviato addirittura un team interno dedicato ad aumentare la qualità e la quantità di queste relazioni con le associazioni europee, e i risultati del lavoro svolto sono molto incoraggianti. Abbiamo una rete oggi di 1250 associazioni con cui collaboriamo, e appunto il fatto di avere una persona dedicata addirittura a questo penso che sia qualcosa di abbastanza unico. Noi siamo attivi infine come Companion for Life, ultimo ma non meno importante, su un livello che è quello che chiamiamo Love Food Bank. È un magazzino virtuale della solidarietà con cui continuiamo a donare pasti di qualità ai cani e gatti in situazioni di emergenza come alluvioni, quelle in Emilia-Romagna ma anche in Brasile dello scorso anno, per esempio, o anche guerre, perché il nostro presidente fondatore Pier Giovanni Capellino si è recato perfino personalmente in Ucraina pochi mesi dopo l'inizio della guerra, e insieme all'Associazione Rifugi Italia KJ2
per dare sollievo ovviamente ai cani e ai gatti sofferenti sotto le bombe, in quel caso, e ai loro umani, ma interveniamo anche presso le famiglie in situazioni di difficoltà economica, citava l'onorevole Nardella questo caso poco fa. E infine doniamo i nostri alimenti della miglior qualità anche ai cani che operano nella protezione della fauna selvatica, quindi collegando con un discorso non solo di cani e gatti, ma di tutta la fauna selvatica, il nostro operato, i cosiddetti cani da guardiania, per esempio. E con questo dal 2018 abbiamo donato più di 5.200.000 pasti in tutto il mondo. Quindi noi quello che speriamo è di poter continuare con lo stesso impegno e di vederne i risultati lavorando tutti insieme e vi ringrazio per questa opportunità. Grazie. Ringrazio Costanza. Thank you, Costanza. We will be in touch next week to send you the recording, the slides, and a digital copy of white paper. Right now, Ray is attaching the link to our newsletter in the comments, and you also have Robbie's report, I think. Thank you to MEP Nardella for kindly hosting this event, as well as Adriana Gallardini for MEP Nardella office for kind assistance. Thanks again also to all the organization who endorse our recommendation. Have a great rest of the day, anyone, and we'll keep in touch. Bye, everyone. Thank you. Thank you for attending. Bye bye. Bye. Bye.